லவ் யூ ஆல். லவ் யூன்னு சொல்ல யாருமே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல. நீங்கள் கேட்கல, என்ன ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர், ஒரு பிஸ்னஸ்மேன் மேடையில் நின்றுட்டு லவ் யூன்னு சொல்கிறாரு. லவ்வும் இன்னைக்கு ஆர்ஐயோட ப்ரோக்ராம் டெக்ஸ்வேலிக்கும் என்ன சம்பந்தம்னு. ஐ ஆல்வேஸ் பிலீவ் லவ் இஸ் தி ஒன்லி இமோஷன் ஒர்த் லிவிங். காதல், அன்பு, நட்பு, லவ் இஸ் ஒன்லி இமோஷன் ஒர்த் லிவிங். ஒரு மிருகத்துக்கும் ஒரு மனுஷத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா, மிருகத்தினால கூட லவ் பண்ண முடியும், தேர் இஸ் லவ். பட் ஒரு மனுஷனால தி லவ் இஸ் அன்கண்டிஷனல். ஒரு மனுஷனால தன்னை பற்றி மட்டும் நினைக்காம, நாட் ஒன்லி திங்கிங் அபவுட் மை செல்ஃப், மீ, மைண்ட், மை செல்ஃப், ஒரு மனுஷனால கேன் லவ் ஈவன் அதர் பீப்புள் அண்ட் லிஃப்ட் அதர் பீப்புள் இன் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் லவ்விங் த வேர்ல்ட். So that is why I said love you so much, and I want to start today's morning by saying I love you all. ஏன்னா நம்ம உலகம் எப்படி இருக்கு தெரியுமா? இதை துண்டு துண்டா பீஸாக வெட்டி போட்டிருக்கோம். இந்த நேம் ஆஃப் ரிலிஜன், நீ முஸ்லிம், நான் ஹிந்து, நீ கிறிஸ்டியன், இல்லை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நான் ஆணு, நீ பெண்ணு, he, she, they, them. Lot of challenges today. There is no brotherhood in this world. நீ இல்லை, நான் பணக்காரன். மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம்ஸ் இன்னைக்கு உலகத்தில் இருக்கிற முக்கால்வாசி பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? We have stopped loving one another. There's no brotherhood in this world. All the wars that we fight in the name of religion, in the name of, country, the war in Ukraine that is happening with Russia, or what is happening with Hamas and Israel, all this is because lack of love. So if we're able to bring love within this world, and if we're able to love unconditionally, and a love க்கு அர்த்தம் தெரியுமா? லவ் ஓட இன்னொரு மீனிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஃபீலிங் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் அதர் பீப்புள் இஸ் வாட் லவ் இஸ் அபவுட். வித் தட் பிலீஃப் தட் ஐ ஃபீல் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஈச் ஒன் ஆஃப் யூ, வித் தட் பிலீஃப் தட் நாங்கள்லாம் சேர்ந்து ஜெயிக்கலாம், ஐ எம் கம் ஹியர். நான் சும்மா லவ் மேடையில் நின்றுட்டு பேசல. இன்ஃபேக்ட் இது டர்பியோட டேக். அடுத்த சைட் பார்த்தீங்களா? we have written love over it. Love not only for human beings, but love for plant and animals. ஏன்னா லவ் பண்ணோன்னா we need to make a world that is more inclusive. நம்ம வாழ்க்கை எப்படி வாழ்றோம்னா, நாங்களாம் entrepreneurs, who are businessmen out here. யாரெல்லாம் இருக்கீங்க? A lot of you are businessmen. நம்ம ஒரு ஜென்ரேஷன் எப்படி வாழ்ந்திருக்கோம்னா தெரியுமா? we are only thinking about ourselves. We are not thinking about the type of environmental impact we create and what we are going to leave behind for the next generation. நாங்கள் ஜெயிச்சா போதும், எனிவே எப்படி வேணாலும் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம், இப்படி தான் பிஸ்னஸ் பண்ணோம். ரெண்டுத்துக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்குது. எப்படி வேணாலும் ஜெயிக்கலாம், இப்படி தான் ஜெயிக்கணும். ரெண்டுத்துக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்குது. எப்படி வேணாலும் ஜெயிக்கணும்னா பார்த்து தான் we have come into the environmental disaster that we are in today. We were speaking some time back about last 100 years of progress world has not seen for 1000 years. In the last 20-30 years, the progress we have seen is tremendous. At what cost? At destroying the entire environment. 60% of earth cover is lost over the last 60 years. இதே மாதிரி போயிட்டு நான் climate change is almost there. We are reaching a tipping point. அதனால தான் Derby is called not just Derby, it's called as Derby Responsible Menswear. ஒரு பொறுப்புணர்ச்சியான மென்ஸ் ஆடைகை பிராண்ட் Derby Responsible Menswear. நம்ம மட்டும் ஜெயிக்காம how can we be responsible? The word responsible க்கு அர்த்தமே ரெஸ்பாண்டிங் வித் எபிலிட்டி, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. நம்மள்கிட்ட என்ன திறமை இருக்குது, இந்த கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு, இந்த குளோபல் வார்மிங்க்கு நம்ம ஏதாவது பண்ண முடியுமா? டர்பி என்ன பொருள் ரெடி பண்ணுறாங்க? கேன் anyone tell me what do we make? What's Derby known for? Jeans, Derby jeans. It's one of the most fashionable, best jeans that we make. Not many Indian brands in the jeans manufacturing. We are making jeans. ஒரு ஜீன்ஸ் ரெடி பண்ணுறதுக்கு we use minimum 500 லிட்டர் தண்ணி யூஸ் பண்ணுறோம். எல்லாருக்கிட்ட ஒரு பாட்டில் தண்ணி இருக்குது, சின்ன பாட்டில் தண்ணி, பிளாஸ்டிக். என்ன விலை அதுக்கு? 10 ரூபாவா? கரெக்டாக 5 ரூபா, 10 ரூபா. we are spending money. காசு கொடுத்து வாங்குகிற பொருளுக்கு 500 லிட்டர் யூஸ் on washing a jeans. That's why டர்பியில் இந்த சீசனில் பார்த்தீங்கன்னா close to about 80% of Derby jeans that's made is with zero water technology. We're using laser technology, we're using ozonated technology. பொறுப்புணர்ச்சி. நம்ம பொறுப்பாக இல்லைன்னா இதனால ஏதாவது கன்சியூமர் எக்ஸ்ட்ரா காசு கொடுக்க போகிறாங்களா? கொடுக்க மாட்டாங்க. Does it cost more to produce? Far more to produce than the traditional technology.
I'm asking each one of us, நம்ம எல்லாமே வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கணும்னா ஒரு பொறுப்புணர்ச்சியாக ஜெயிக்கணும். We should not only be thinking about ourselves but also thinking about the environmental impact that we are creating. ஏன்னா நீங்களும் entrepreneurs. I want to put this one seed today. Let it grow into a forest. That நம்ம எல்லாம் ஜெயிக்கணும், நிறைய காசு சம்பாதிக்கணும். ஆனால் காசு சம்பாதிக்கும் போது அது வந்து environmental impact reduce பண்ண. I'm not saying we are a sustainable brand. Sustainable brand, we are not carbon neutral. ஒன்றுமே இல்லை. But we are பொறுப்புணர்ச்சியான மென்சாலகிய brand. Responsible. Can we all get into responsible manufacturing and responsible production? This is the first message for today. Can we do that? Yeah? Yes. Beautiful. I've always believed entrepreneurship is the highest form of social service. சமூக சேவை. நம்ம வந்து சோஷியல் சர்வீஸ் சொல்லும் போது யாராவது வந்து நீங்கள் சோஷியல் சர்வீஸ் பண்ணுறீங்கன்னா என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம செக் புக் எடுத்துகிட்டு ஒரு 10 lakh rupees 20 lakh rupees தானமாக கொடுக்குறோமா இல்லையா? அதெல்லாம் ஆல் ரைட். ஐம் நாட் டேயிங் எனிதிங் லெஸ் ஃபார் தட். ஆனால் அதுக்கும் மேலே த சம்திங் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். கேன் வி ஆக்சுவலி கிரியேட் an environment wherein we are able to lift India? ஏன்னா இந்தியா if it needs to go, sometime back he was told அவர் இருக்கும் போது India was a underdeveloped country. Now it's a developing country. If India wants to become a developed nation, entrepreneurship is the only way forward. Entrepreneurship, businessmen are the drivers of the economic engine of the India. நம்மெல்லாம் போய்ட்டு ஜெயிச்சாதான் we will be able to drive India to the economic superpower that we can create. So each one of you sitting out here, whenever the crime rate of the country grows up, it's because of unemployment. Unemployment எடுக்கணும்னா யாரோட பிரச்சனை? It's not the government's problem to provide employment. It is entrepreneurship responsibility to provide employment. நீங்க employment கொடுத்தீங்கன்னா there will be enough of people who grow out of the employment. As they grow out of the employment, you break the poverty circle. The poverty circle நீங்க உடைக்கும் போது they have money to educate their children. When they educate the children, we are able to create a developed nation because we are creating an educated nation. And this is the biggest thing. So each one of you sitting out here are entrepreneurs and you are the highest form of social servants in the world. So உங்களுக்கு ஒரு பெரிய கைத்தட்டல். Clap for yourself. If we don't celebrate ourselves, நம்ம தன்னா வந்து celebrate பண்ணலனா nobody else will celebrate ourselves. The topic I wanted to speak today is நம்ம வந்து கொங்கு bread சொல்றோம். We speaking about Tirupur, we speaking about Erode. We do a lot of exports. Exporters maximum இங்க தான் ஆகுது. Correctly, it's export belt. Another difference between doing a business and building a brand. ரெண்டுத்துக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்கு. Most of us get into exports and we are exporting and manufacturing for someone else. Correct? We are manufacturing for someone else. We forget in the process that we need to develop our own brand. Profits in the brand. இன்னைக்கு one of the biggest challenges entrepreneurs, businessmen, உங்களுக்கு எல்லாம் என்ன இருக்குன்னா, சார் காம்படிஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது சார். காம்படிஷன் இருக்கிறதுனால there's a lot of price war. So price war இருக்கிறதுனால எப்போ பார்த்தாலும் we are only able to sell cost plus sir. நம்மளால we are not able to make that type of profit. உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் பண்ணணும்னா you need to create a brand. Profits is in the brand. Brand சொல்லும் போது ப்ளீஸ் டோன்ட் மிஸ்டேக். டர்பி பிராண்ட் சொல்லும் போது இட் இஸ் நாட் அ லோகோ. அந்த ஹார்ஸ் ஷூ குதிரை லாடை அது பிராண்ட் இல்லை. இந்த துணிமணி பிராண்ட் இல்லை. பிராண்ட் இஸ் சம்திங் தட் இஸ் இன்டான்ஜிபிள். Brand is the emotion. Brand is the feeling. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Brand is the feeling. Brand is the emotion. What do customers feel when they do business with you? That is your brand. Customers, the brand is not a product. It is not a service. But brand exists in the customer's mind. The larger the mind space about you in the customer's mind, larger the brand image. Larger the brand image, larger the profits that you can command from the customer. So, unga competition la neenga jeikanona, you should be able to create a brand for yourself, an image for yourself, and the brand image create pannona. One of the biggest challenge for all growing entrepreneurs is we don't invest enough for marketing. And we don't invest enough of time and effort in building an accounts and finance team and leadership team. In the moon, 3 drawbacks that are there is what is holding most of us back. ஆமாம் சார், நாங்கள்லாம் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறோம். மார்க்கெட்டிங் அண்ட் சேல்ஸ்க்கு ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்குது. We are doing mostly sales and most of the sales என்ன பண்ணுறோன்னா ஓனரை போயிட்டு யூரோப் போகிறீங்க, யூஎஸ் போகிறீங்க, you're itself going and trying to interact with the customers one on one. That is not what is called marketing. Marketing பண்ணிங்கன்னா when the customer meets you, அவர் சொல்லணும் உங்கள் பற்றி I've already heard. He should not hear from you the first time நீங்கள் விசிட்டிங் கார்டு கொடுக்கும் போது. He should have already heard about you from other people, and when you meet him, he said, ஆமாம் சார். Then when you go and meet him, you're meeting an equal. Then the whole thing about price war and everything,
Anywhere you can create a brand, and only be able to create a brand will you be able to create profits. ஏன்னா ஒரு பிராண்டுக்கும் கடவுளுக்கும் வித்தியாசம் இல்லை. பிராண்ட் இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு காட். ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறீங்க? தினம் காலில் பூஜை பண்ணுறீங்களா இல்லையா? யூ கோ டு யர் மாஸ்க், யூ கோ டு யர் சர்ச், வேண்டிக்கிறீங்களா இல்லையா? ஆனால் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் ஆல் தட், whenever you face challenges, do you blame God? உங்களை நம்ம என்னாச்சு blame பண்ணுறீங்களா? blame பண்ணுறது இல்லைல்ல? Then also you go and think. அதே மாதிரி the brand. When people are trusting the brand, even with sometimes your product and services don't live up to the expectation, you have the leverage for the customers to trust you and still do business with you. That leverage is what you need to deliver and get to the brand. One more message I want to give you. We all speak about எப்படி நீங்கள் மார்க்கெட்டில் போய்ட்டு ஜெயிக்கலாம், what are the strategies you need to do. ஆனால் மார்க்கெட்டில் போய்ட்டு ஜெயிக்கணும்னா நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கணும். the person behind who is creating the brand, நீங்கள் ஜெயிக்கணும். ஏன்னா ஒரு மனுஷன் இஸ் only a formulation of 3 things. நீங்கள் எப்படி நினைக்கிறீங்க, உங்களோட உணர்வு எப்படி இருக்கு, உங்களோட செயல் எப்படி இருக்கு. 3 things. உங்கள் நினைப்பு, உங்களோட உணர்வு, உங்களோட செயல். the way you think, the way you feel and what you do. இது 3 மட்டும் நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிங்களா உங்களால் வாழ்க்கையில் போய் ஜெயிக்க முடியும். your thought processes. ஏன்னா எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும் போது ஒரு கழுதை கூட கரெக்டாக நினைப்பாங்க. கரெக்டாக இல்லையா? when things are going right for your life, you'll always be positive. But the challenge happens when things fall apart. And being human beings, we are always challenging ourselves with greater challenges. என்ன சொன்னாரு? 800-900 crores வந்து is borrowing money. Correct? Not necessarily things will always go right. There will be challenges come. Challenge வரும்போது நீங்க எப்படி நினைக்கிறீங்க? Are you able to be positive at that point of time? Are you able to get out of bed at that time? Are you able to look at things the right way? Your thoughts, thinking right. Sir, கரெக்டாக நினச்சா பாசிட்டிவ் திங்கிங்னால எல்லாம் கரெக்டாக போகுமா? பாசிட்டிவ் திங்கிங்னால எல்லாமே கரெக்டாக போகாது. ஆனால் நெகட்டிவ் திங்கிங்னால எவ்ரிதிங் will go wrong. Positive thinking does not guarantee success, but negative thinking guarantees failure. So unless until you're able to get your thoughts right, the type of thoughts you think and the type of imagination you have for yourself has to be right. Na ஜெயிக்க போறேன், I'm going to do and achieve what I want to. Whenever you face challenges, your trust in yourself gets shaken. At that point of time, hold on. Don't give up. Don't give up. Relook at your business model because ideas never fail. The implementation of ideas, unga business model fails. So revisit your business model. See how you need to correct the business model. How can you ensure you're able to make profits? Your feelings, ungaloda unarvu. Are they feelings of purity? Are you doing business for me, mine, myself? Thana patti matcham nanchi neenga business பண்றீங்களா? இல்ல உங்க businessனால you are able to help the entire ecosystem who are there, right from your customers, suppliers, your vendors, எல்லாரும் போய் ஜெயிச்சா உங்களால போய் ஜெயிக்கும். Whenever you associate yourself to go larger than yourself, தன்னை பத்தி மட்டும் நினைக்காம, if you are able to think in the industryல நான் மட்டும் நியூமரோ இல்லாம, how do I help the industry grow? When your whole thought process and you associate yourself to go larger than yourself, then the divine energy, கடவுளோட energy flows into you, making you instrument of divine for you to go and succeed in your life. Derby's vision என்ன சொன்னாங்க? To create 1,000 commercially successful entrepreneurs by franchising Derby globally, thereby putting India on the fashion map of the world by March 31st, 2030. ஒரு global Indian brand create பண்ணோம். அது create பண்ணும்போது இன்னும் 1000 பேருக்கு வந்து we need to find success. 1000 பேர் succeed ஆனாங்கன்னா, 1000 பேருக்கு பிரியாணி வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா உங்க தயிர் சாதம் உங்க பஞ்சம் இருக்காது. கரெக்டா இல்லையா? So when you associate yourself to a goal larger than yourself, you are able to pull in the divine energy. Why is very important. Message is why is very, very important. Anga why strong allana, it will not give you the strength to get up the next day and go when you face challenges. And ungaloda sail, everything is right. Sir, my thinking is very good, sir. Unarvu nalla irukku, sir. Very beautiful human being, sir. Ana if your sail is this way, நம்ம நினைக்கிறது இப்படி, sail இப்படினா போய் ஜெயிக்க முடியாது. Unless until you don't align yourself on a daily basis. Daily basis. Where is your happiness leak? Where is a leak that is happening in what you want to achieve in life and what you are achieving in life? Paper and pen எடுத்துக்கோங்க. On left hand side, write all the things that you want to achieve in life. Okay, I want to get healthy. I want to have a good relationship. I want to do this type of turnover. I want to write all the things in life. What do you want to achieve? Right hand side, put a code. In the right hand side, எழுதுங்க.
What do you do on a daily basis? If you want a happy relationship, are you investing time with your family? Are you investing time with your children? Are you there for your family, for your parents? You want to have a healthy life. Pray panna mattum pattadu. Are you investing quality time in exercising? Are you doing yoga? Are you meditating? Okay, I want to do this type of turnover. I want to do 100 crore turnover this year. I want to do 1,000 crore turnover this year. I want to do EBITDA profit at 25%. What is your investment? Are you investing on building quality leadership within your organization? Are you ensuring that you're making the necessary investments that's going to help you grow? Put that. அப்போதான் உங்களுக்கு தெரியும் where are the misconnects and where are the disconnects in your life, and that is how you will be able to get how you think, how you feel, and what you do. If you're able to connect all these things, you will be able to go and win. So I started my talk saying love you so much. I want to end it with saying love you so much. நீங்க யாருன்னு எனக்கு தெரியாது, உங்களை இதுக்கு மேலே பார்க்க போகிறோன்னு தெரியாது. But only thing that pulled me all the way from Chennai, காலை 4 மணி எழுந்திரிச்சு யோகா பண்ணி ஒரு ஃப்ளைட் பிடிச்சி coming to Coimbatore, Coimbatore 1 hour drive, 1.5 hours drive coming out here is only because each one of you matter in my life. நீங்க ஜெயிக்கணும், நீங்க நினைக்கிறலாம் நீங்க சாதிக்கணும், உங்க வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் வரணும். That is my only prayer for you. Love you guys and wish you an amazing life. நம்ம பண்ற பிசினஸ்ல நம்ம மட்டும் ஜெயிக்க கூடாது, அடுத்தவனை ஜெயிக்க பண்ணோம். அடுத்தது we need to be socially responsible and environmentally responsible and reduce the type of carbon footprint that we create through our business. Love you guys and have a beautiful day. God bless you. Thank you. Wow, I'm actually quite speechless because we can keep hearing you for a longer time. I think a person who is motivated himself is able to motivate everyone here, and trust me, every moment I have goosepimples just listening to your talk. Ladies and gentlemen, let's give it up for Mr. Vijay Kapoor. Okay, a very quick question. What keeps you motivated like this? I mean, this life lesson, it comes with a lot of experience. 30 வருஷமா பிசினஸ்ல இருக்கேன். பிசினஸ்ல வந்து ஒரு 2 மஷின் டெய்லரிங் வச்சிட்டு I grew to a South India brand, Tamil Nadu, Andhra, Kerala, Karnataka, went to Gujarat. Then I grew to a national brand. National expansion 2011 la பண்ணும்போது it didn't go so well. 27 கோடி ரூபாய் loss in 2011, 12, 13. Lot. I had to sell away my house, my wife's jewelry, sell away all the property, come back to the streets, bankrupt, again bounce back and bring the business back. So வாழ்க்கையில எல்லாம் பார்த்திருக்கேன். The only thing that makes you get up every morning is a why. I've been very clear why I want to do it, how I want to do it. Secondly, aligned to my purpose in life. Thirdly, everybody has challenges in life. And challenges varumpodhu 3 things we forget. We forget to take care of our health because we are so stressed. There's no motivation to take care of exercise, eat the healthy food. We give up on our family. Family time abde koriju poirudhu because we don't want to answer to our wife, our parents, our spouses. We don't want to answer. Na kepanga enna achu and prashna enna achu. So we go and invest time with friends. We start drinking. We get into all other habits. Third, kaduvul nambike endalum ஏமாத்திட்டாரு. You feel you've been betrayed by the God whom you loved and you devoted your life to. Ana, when I fell through challenges, when everything fell apart in my life, when I didn't know where tomorrow வருவாங்க, காலைல business போகும்போது கந்தவட்டி காரங்கெல்லாம் வெளியே உட்காந்துருப்பாங்க, all people calling me and firing me on the phone, the courage to pick up the phone and answer them. Every day, if I was exercising for 1 hour, I started exercising 2 hours. A fit body will give you a dynamic mind. Only if the body is fit, the mind will be dynamic. Very important. Don't give up on health. Second, I invested a lot of quality time in my family. My relationship with my wife, my children, my mother went really. We were not able to do international holidays like before. But Marina Beach போயிட்டு சுண்டல் வாங்குறதுக்கு it doesn't take any money. ஒரு மேகி ரெடி பண்ணி 10 ரூபாய் மேகி ரெடி பண்ணி கேண்டில் லைட் பண்றதுக்கு it did not take me money. I started confiding and made my partner truly my partner by telling her the challenges I was going through. We all don't want to discuss our problems with anyone, especially our spouses, because they will nag. They don't want to nag, they want to support you. If you understand that, it makes a huge difference. Moonadu, கடவுள் நம்பிக்கை. I strengthened it. I started meditating. கம்னுக்கடை. I started, மனோரமா சூப்பராக சொல்லியிருக்காங்க. கம்னுக்கடை. Just silence yourself. நீங்கள் ஒரு
கண்ணாடி ஒரு கிளாஸில் மண்ணு போட்டு அதை கலக்கி விடுங்களேன், ஒன்றுமே தெரியாது, மக்கியாக இருக்கும். அதே ஒரு 1/2 மணி நேரம் விடுங்களேன், எவ்ரிதிங் செட்டில்ஸ். அதே மாதிரி தான் என் மைண்ட். In an agitated mind, அவ்வளோ கோவம் இருக்கும், ஏன்னா things are not going right. Agitated mindல you'll never be able to make the right decisions and nobody பிரச்சனை பண்ணது நீங்க. You're looking for solutions from outside. என்னோட வாழ்க்கை என்னோட பொறுப்பு, மிச்சம் யாருமே வந்து I will never blame. So பொறுப்புணர்ச்சியோட when I started looking at it and started silencing myself and connecting with the divine power and re-looking at the entire business model, all okay. But I had the courage to relook at my business model. What did I do wrong? How did the strategy fail? How do I rebuild my team? How do I rebuild my business? காசு இல்லைன்னா பரவாயில்ல, I will still rebuild it. So these 3 things of taking care of my health, ensuring I invest time with family, and my spiritual connect is what helped me bounce back. Thank you. And that's what keeps me motivated on a daily basis. Yes. Wow. Ladies and gentlemen, I genuinely want you to give a standing ovation to this gentleman, because it is not every day that we meet a person like him. The facts of life. Thank you very much.